Assalamu alaikum, welcome back. This is for free practice 3 of Formula One Japanese Grand Prix, and I'm very late to this actually. You can see I'm around 16.5 minutes late, and that is because I'm in Kumeshiram. So sorry about that, but I hope our loyal viewers, একটা দুইটা viewers যেটা loyal আছে, I hope আপনারা mind করেন নাই. Sorry about being late, but আজকে একটু interesting issue আমরা দেখছি. The interesting thing is basically Leclerc is 131.0. সবাই এখানে actually 131, 132, 133. That is just the first laps in. So এখন আমরা Antonelli দেখছি যে Antonelli একটা lap দিচ্ছে on the straight going into turn 15, and he is giving purple sectors and signs purple last sector. Okay, so 132, Antonelli 130.4, 6 tenths. So this is এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকে অ্যাকচুয়ালি পেজ থেকে বের হয়নি এই মুহূর্তে. নরিস, ভার্স্টাপেন, অ্যালবন, হ্যাচার হচ্ছে পেজ থেকে বের হচ্ছে, অ্যান্ড ল্যান্স স্ট্রোল, ইটস Perez and Bottas আবার পেজে. Albon. So the thing is alhamdulillah, this today is qualifying day. এটা হচ্ছে free practice 3, and within like after 3 hours, 3 hours inshallah আমরা দেখবো যে qualifying, which is going to be interesting. That is going to be the time with যেখানে আমরা actually car so sorry, বলতেছিলাম হ্যাঁ. So Charles Leclerc 130.5, an improvement of half a second. That's good. The Ferrari are looking good. The Hamilton, which has Russell, goes 130.5, 900ths of a second down. Leclerc. It's still at a Russell first lap, so হয়তো দেখবো যে রাসেলের পোটেনশিয়াল থাকবে নেক্সট ল্যাপে আর একটু ইমপ্রুভ কর. Hülkenberg is giving lap. Both personal best. Okay, goes P2 P9. They go with 7. So the thing is the gaps গুলো অনেক বেশি আমরা দেখতেছি যে গাড়ির মধ্যে gaps গুলো অনেক হচ্ছে, because most of them are in 131. So গতকালকে আমরা দেখতে পারি যে টপ 6
দেখা যাচ্ছে যে 130 এ গেছে, বাট টপ 6 এর নিচে যারা 7 থেকেই তারা হচ্ছে 131 যে they couldn't improve much. And with the Hazard and Verstappen making the run. And if what I'm seeing is the Hazard and Verstappen, they both are 1.3, 1.5 second behind Antonelli fastest lap in the sector 2. So sector 2 তে যখন 1 second হারায়, it's a lot difficult to make be a front runner. Okay, so Verstappen actually goes to P6, 131.5, HR 132.1. Piastri goes with a personal best, 130.8. He goes to the 130s. Good. Piastri actually কিন্তু আমরা যা দেখতে পারি গতকালকে ফ্রি প্র্যাকটিস 2 তে আমরা দেখতে পারি যে Piastri was fastest. So that's a good show. That's a good show from McLaren. That's a good result from McLaren. But the saddest part is Norris এখনো বের হতে পারলো না. I'm assuming he has some problems, but আমি শিওর না, আমি মাত্র ঘুম থেকে উঠলাম, আমি এখনো দেখতে পারি নাই যে ও কি হইছে। So not sure about that, but hopefully he can also make a few laps, if not the most, because aajke qualifying and this is the last time he's gonna get any chance to get some practice done. There goes Leclerc, and Leclerc goes fastest, 130.2. 9. Good. Sector 3. That's fastest sector 3 from Leclerc. There goes Lindblad. Lindblad is improving. 131.2 is closer to the 130s in the racing bulls. So from Lindblad, that is impressive. এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পারি যে Bortoleto goes P7, 131.5. That's good result from Bortoleto because he was lagging behind in the Audi. Esteban Ocon 131.7, and Hulkenberg Hamilton is coming from the going for the sector 16, sorry, turn 16, and he comes with both personal bests. Let's see where he goes. He improves, but not much to go ahead of Piastri. So 130.8, that's good. First lap, no, his tire is old, but it might be cold, so arekta lap hopefully arektu better hote pare. Here comes Isaac Hatchar, both personal bests, and goes P11, 131.6, still lagging a bit behind. And Hazard in the Red Bull এর সমস্যা নাকি Hazard সমস্যা আমি ঠিক এখনো বলতে পারতেছি না, because হ্যাঁ ভার্স্টাপেন তো গাড়ি থেকে একটু বের করে আনবে, and ভার্স্টাপেন একটু বেশি থাকবে, but I don't know how much Hazard is. How good is Hazard? So এই মুহূর্তে ল্যান্ডন নরিসকে দেখা যাচ্ছে he is not in the car, he is watching the race.
and probably Norris পারবে না. Hulkenberg goes P7 ahead of Bortoleto. That's nice. There's a good race between Hulkenberg and Bortoleto, but অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি Bearman always like is a good is better than Ocon. There goes George Russell, 130.9, fastest sector one. এই মুহূর্তে Max Verstappen is on the run, but প্রথম sector Max Verstappen couldn't improve. আমরা যেটা দেখতে পারি 33.0, he couldn't improve much. So it's still not good. 40.6 is on sector 6, sector 2. Verstappen last sector ছিল 17.2. See what Lawson goes ahead. Verstappen improve করে 131.3, going closer to the 130s, but still couldn't catch up. এখন মুহূর্তে Bortoleto goes P6, 131.1. That's good. That's they are going into the 130s. They might at least one or two, and that's good because আমরা মানে সেই জিনিসটা অলওয়েজ ভয় পাচ্ছিলাম, যেটা হচ্ছে যে মিড রানার মিড কার সেগুলো থাকবে, অ্যান্ড তারা ইউজুয়ালি ফ্রন্ট রানার্স থেকে হচ্ছে অনেকটা পিছায় থাকে, অনেক half a second and stuff. Okay, so it seems like Piastri is stuck in the exit of the pit lane. Okay, he was good, but he was almost stuck. There goes Halchar, improved 131.5. Halchar is improving bit by bit, but they can improve more. That's what I think so. And they're in the mediums to soft second. হালকা একটু improve করবেই, স্বাভাবিক closer to the 130s, but still, where is it? We're gonna set is the question. কোথায় থাকবে তারা এখানে? So the Antonelli is on Antonelli fastest sector 2. Okay, Antonelli goes fastest, 129.9. That is the first one. First car to the 129s. So এই মুহূর্তে যেটা আমরা দেখতে পারি যে Verstappen was complaining about the speed in the straights. Is a bit slower, and he's basically not happy.
And Motor Verstappen on the run, coming through the final sector, coming through the line, and couldn't improve. So Russell on the run, fastest sector 1. So this is gonna be interesting. George Russell is gonna do is gonna take the straight into turn 15. নরিস প্রবল বের হবে ইনশাল্লাহ দেখতে পাচ্ছি যে নরিস রেডি হয়ে যাচ্ছে and Russell fastest sector 2, he's probably going for the fastest lap, and this might be it, the fastest lap is the fastest lap, 129.9, hundreds of a second ahead of Antonelli. That is impressive. So এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পারি যে নিচের দিকে yep, as always Aston Martin 4 seconds, 4.5 seconds behind everyone else, and Cadillac is improving but they are lacking from yesterday, right? I mean এখানে অনেক অ্যাকচুয়ালি আজকে ইমপ্রুভ করছে 129 যে সো স্বাভাবিক, তো তারপরে ক্যাডলাকে একটু বেটার করার অপরচুনিটি বা একটু বেটার করার কথা আমার বলে মনে হয়। আর কোলাপিন্টো ইজ জাস্ট বিহাইন্ড দ্য উইলিয়ামস গতকালকে অনেক ভালো করেছিল, আজকেও আশা করি ভালো করবে, কোয়ালিফাইং ভালো করবে। অ্যালেক্স অ্যালবান গোজ 132.1, so not a bad improving me, but they need to improve more, the Williams. এই মুহূর্তে হচ্ছে আমরা হ্যামিল্টন is on the run, personal best in sector 1, and দেখতে পারি যে Norris is getting in the car. So Norris hopefully আবার কিছু কয়েকটা laps run দিতে পারবে। That's what we saw গতকালকেও, দুইটার ফ্রি প্র্যাকটিসেই নরিস হচ্ছে প্রথম দিকে আর কি মানে বলা যে প্রথম হাফে কিছু করে নেই, পরে হাফে গিয়ে a few laps in, but first practice he had a good run, P3, so good. So Hamilton couldn't improve sector 2, so let's see where he places, will he improve or not. He couldn't improve. So Lawson, okay. So here comes Colapinto, here comes Gasly, Albon, Perez, Albon in the pits. Colapinto. Colapinto আর গ্যাসলির কাছ থেকে একটু এক্সপেকটেশন আছে ইন দ্য আলপিন যে তারা হচ্ছে একটা গুড ফাইট দিতে পারবে। এই মুহূর্তে যদিও হ্যাসের সাথে তাদের একটু ফাইট দেখা যাচ্ছে গ্যাসলির, কোলাপিন্টো একটু পিছিয়ে আছে। তারপরও but this time actually today Audi is ahead of everyone in the mid runners cars. Oh, okay, so the queue up for a start in the pit lane, exit of the pit lane, like mini start হয়েছে pit lane. এর মধ্যে নরিস হচ্ছে এসেছে for the pit lane.
It's very sad to see Alonso at the bottom of the charts, you know. Just had a good run. এখানে ওর কোনোই দোষ নাই, purely car fault, Aston Martin. So it's a bit sad to see Alonso in the bottom of the charts. Okay. এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পারি যে অনেকেই পেছে আছে, they are getting ready for their last run. Just 2 minutes, sorry, 20 minutes left. So 20 minutes এর মধ্যে তারা হচ্ছে they will get the final datas in and the last chance to do any improvement. So আজকের দিনটায় খুব একটা ইমপ্রুভমেন্ট আসতে পারবে না, বিকজ just after 2 hours, after 2.5 hours হচ্ছে কোয়ালিফাইং, তারা হয়তো যে হাই স্কেলে 1-1.5 ঘন্টা পাবে কোয়ালিফাইং আগে কোনো ইমপ্রুভমেন্ট করার, মেবি চেঞ্জ দ্য wing race, wing a little bit, or maybe I don't know, অনেক কিছু আছে improve করা যায়। So এই মুহূর্তে Norris is going for the run. Let's see কি হয় নরিসের, and Norris goes and 32.8 in the first sector, which is it is 6 tenths behind Antonelli. Russell সেই মুহূর্তে হচ্ছে অনেকে বেচ থেকে বের হচ্ছে, আবার অনেকে বেচতে চলে গেল, but Norris come from the spoon curve and into the straight, goes into turn 15 and crosses sector 2, 1.1 second behind Russell in sector 2. So that is already a second behind, but hopefully he can improve a bit, and he will. 131.4, it's 1.5 seconds behind, not bad, just a good start. Arekta lap hobe, he will improve for sure, because the tires were cold, but he will improve and most probably go into the 130s. So most probably Aston Martin, a Cadillac, won't even get a point in this season. Like, আমরা যদি ভেবে দেখি, উইলিয়ামস অলরেডি গট আ পয়েন্ট, সায়েন্স খুব ভালো খেলছে লাস্ট রেস, সো উইলিয়ামস অলরেডি গট 2 points. উইলিয়ামসের অনেকটা ব্যাটল পাওয়ার আছে আলহামদুলিল্লাহ, they had shown good battle and but Cadillac and Aston Martin, I don't think they're gonna get any points unless na kono crash hoy, onek crashes and oneke out hoye jay and they had a good chance maybe in the rains. So but echara I don't think they will get any points, especially Aston Martin.
But এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পারি জর্জ রাসেল is going for the run, fastest sector one, and here comes Piastri, improves but not much, and here comes George Russell, improves himself by 3 tenths. So that's interesting because he has the new tires in, so cold tires, arekta lap dibe, and Antonelli also improves 129.3. What are they doing here? আমরা যেটা ভয় পাচ্ছিলাম, মার্সিডিজ স্যান্ডব্যাগিং, বিকজ গতকালকে তারা খুব একটা পেস দেখায় নাই. With Piastri 130 point something, I don't know, but Piastri was ahead of them, and actually they are way ahead of Piastri, way ahead of the Ferrari. So what are they doing? What are they doing? A muhurte Norris is going whether on into turn 16, turn 17, and here he comes. Let's see where Norris goes. P6 131.0. Just not yet. Oh, there's a spin for Ollie Behrman. And nothing major, just a spin of going into the swing curve, exit of the swing curve, okay? So Oliver Mann had a spin, not 360, maybe it was a 90, 180-degree spin, but a, yep, just no crashes. কারটাকে সামলে রাখতে পারছে বিকজ পিছনে আরো দুইটা গাড়ি ছিল. They didn't crash. And Hulkenberg improves. Hulkenberg goes 130s, 130.6 from Hulkenberg in the softs. Mediums আমরা দেখতে পারি যে Hulkenberg and Bottle অনেক ভালো করতেছিল. এই মুহূর্তে Hulkenberg 130.6 in the soft. That is impressive. Ahead of Ferrari, ahead of Hamilton, ahead of Norris. So that is good from them because তারা মেড রানার কার ছিল, যেটা আমরা রেড বুলকে দেখতে পারি. রেড বুলও কিন্তু অনেকটা কাছে ছিল, কিন্তু দে কুডন্ট ইমপ্রুভ মাচ বিকজ মেড রানার কার হিসাবে দেখা যায় হাফ আ সেকেন্ড একটা গ্যাপ হয়ে যায় ফ্রন্ট রানার্স কার থেকে, যারা হচ্ছে ম্যাকলারেন ফেরারি থেকে হাফ আ সেকেন্ড গ্যাপ হয়ে যায়. বাট হলকেনবার্গকে আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি যে হি ইজ ইমপ্রুভিং ভেরি ওয়েল. হ্যামিল্টন অ্যাকচুয়ালি আরো ইমপ্রুভ করতে পারে. হ্যামিল্টনের পোটেনশিয়াল আছে, আমরা যা বুঝতে পারি. নরিসের পোটেনশিয়াল আছে to get a more half a second down or maybe almost a second down, but কথা হচ্ছে যে that is very impressive from Hulkenberg. এই মুহূর্তে সবাই in the pitch, almost সবাই in the pitch, and they're going for the last run, the last data in, and just trying to do something minimal to the minute advantage there in the qualifying today, and কালকে রেসের জন্য they won't get to change anything major in the car, so আজকে তাদের যা করা করতে হবে. The Bortoletto is making a run. Hulkenberg also. So let's see. The Audi is like it's showing us again how impressive it can be, you know. So
আমরা চায়নাতে দেখতে পাই অডি আউডি একটু পিছায় যায়, যেটা আমরা অস্ট্রেলিয়াতে দেখতে পাই আউডি একটু আগায় থাকে। সো দিস ইজ এ গুড রান ফর আউডি, 6 tenths behind Bortoleto already. So Hülkenberg not improving much. Hülkenberg. So Hamilton is also on the run, 32.4, improving very much, hopefully. Not very much, not a lot, but improving. And here comes Bortoleto, the straight, going into turn 15, 1.3 seconds behind. So not very good. 1.5 seconds Hülkenberg. So Hülkenberg probably improve করতে পারবে না because he was already 1.5 seconds behind in sector 2. Bortoleto improves a bit, 131.000, just in the 130. So great from Audi, great results from Audi. And Hülkenberg couldn't improve, 3 tenths behind. The Hamilton goes. Hamilton can't improve. Hamilton had a problem. I don't know. But Piastri goes, and Piastri couldn't improve. এই মুহূর্তে আমরা যা দেখতে পারি যে উইলিয়ামস কিন্তু অনেকটা পিছায় আছে। যদি কোলাপেন্টো অ্যাকচুয়ালি উইলিয়ামস আগায় থাকার কথা, বাট কোলাপেন্টো খুব একটা ইয়ে করতে পারে নাই। অ্যান্ড উইলিয়ামস কিন্তু গতকালকে অনেক ভালো একটা রেজাল্ট করেছিল, যেটা আমরা আজকে দেখতে পারি অনেকটাই পিছায় যে তারা হাসের পিছনে, অ্যালপিনের পিছনে। গতকাল উইলিয়ামস একটু ছড়াছিটাই ছিল হাসের সাথে, অ্যালপিনের সাথে। অ্যালপিনে আগে ছিল, হাসের সাথে একটা ব্যাটল ছিল। সো এটা আজকে দেখা যাচ্ছে। অ্যান্ড রেসিং বুলস অ্যান্ড রেড বুলস কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অন পার, লাইক দে আর একসাথে। ইভেন রেসিং বুল ইজ just ahead of the Red Bull. Lindblad is just ahead of Verstappen. That is very exciting to see, because that is not the usual thing, So let's see. Max is making a run, 32.6 in the first sector, but that is still half a second down. Half a second down, 7 tenths down, 1 second down is actually not very good, even for a mid-runner car. The muhurte Charles Leclerc is making the run, past personal best in sector 1. So personal best in sector 2. Let's see hopefully what they can do. And Verstappen 1.3 seconds behind in sector 2. So Charles Leclerc couldn't improve. And sector 3, he was lacking. Verstappen improves, goes to the 130s, 130.9. That's a nice result, but 130 যখনই অনেক গাড়ি চলে আসতেছে, Verstappen, Hülkenberg, Bortoleto চলে আসতেছে, তারপরেও কিন্তু মার্সিডিজ আরো ইমপ্রুভ করতেছে। Actually 130.3 থেকে 129.3, so 1 second improvement. Science couldn't improve much. And আমরা দেখতে পারি Gasly actually improved. He 131.1. That's good from him. Haas একটু পিছায় যাচ্ছে, 7 Ocon and Behrman 14 15. Hajar, then comes Racing Bulls, and Hajar improves. That's nice, 131.0. So Hajar হালকা একটু পিছিয়ে আছে Verstappen থেকে, but দেখা যায় he is actually trying to catch up. He is doing good. Always একটা Hajar দেখা যায় একটা 2 tenths গ্যাপ হয়তো রাখে। So let's see Hajar, how much can he catch up.
to Verstappen and how much is the competition for Verstappen and the other cars. So Piastri comes but can't improve. So Shobai out and yeah, so there is no one in the pits right now. Like 22 cars out on the track. That is gonna be interesting to see. There might be some clashes or slowing down because 22 cars is a busy track. It's a very, very busy track. Oh, Verstappen in the pits. Interesting. Uh, Max Verstappen is complaining about the shifts and Antonelli makes first fastest sector 3 but couldn't improve. Russell couldn't improve. So এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পারি সবাই এই লাস্টের দিকে এসে আসলে খুব একটা ইমপ্রুভমেন্ট হয় না সো স্টেবল মিনিটস লেফট বাট স্টিল কেউ হয়তো ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারবে বা কেউ পারবে না উই ডোন্ট নো So, yeah, aajke qualifying. Let's see what they can do in the qualifying. So, Verstappen pits আসলো না নাকি? That was a false call. Oh, হ্যাঁ, Verstappen pits আসলো। তারপর pit out হয়ে গেছে and Piastri in the pits. Hamilton personal best আসছে, Norris personal best, Sainz personal best in sector 1-2. Let's see what he can do. Sainz, Albon goes 131.7, but still couldn't improve from their position. Williams. So he's tied at Albon, and Hamilton is going well, last second improves 130.3, improves over Hulkenberg. So yep, আমরা ইয়ে দেখতেই পারি যে মিড রানার্স কার হালকেনবার্গ থেকে হ্যামিল্টনের যে গ্যাপটা এই গ্যাপটা তৈরি হয়েই যায় আর কি ওদেরকে রিপ্লেস করে কেউ নাই ফেরারি ম্যাকলারেন তাদেরকে রিপ্লেস করে কেউ নাই at least a fastest lap and here we see Norris 130.6. So yep, Norris also coming to the front to actually prove my point যে তাদের সাথে কম্পিটিশনের জন্য কেউ নাই so Esteban Ocon improves 131.3 and এখানে আমরা দেখতে Colapinto Bottas Perez improves so they are improving but they are not improving the positions. Norris actually 130.6 is a good lap so আমরা যেটা দেখতে পাই যে মার্সিডিজ আবার দেখায় ফেলছে যে তারা অ্যাকচুয়ালি স্যান্ডব্যাগিং করছিল গতকালকে অ্যান্ড আজকে বহুত পেস আছে তো যেটা বলছিলাম যে মার্সিডিজ আবার অনেক আগায় গেছে অ্যান্ড 1-2 for Mercedes. Antonelli ahead of Russell is nice to see. Ahead by 2.5 tenths. That is massive gap. And Alpine
Gasly improves 130.0, আর যেটা আমরা দেখতে পারি যে রাসেল in second position, লেকলার in third position, কিন্তু মার্সিডিজের সাথে যে গ্যাপটা 6 tenths behind Leclerc and the McLarens, Ferraris and McLaren. So that is, wow, a lot of gap. And যেটা আমরা দেখতে পারি যে এইবার হচ্ছে ফেরারি and McLaren are having a fight with the laps. So এই মুহূর্তে আমরা যেটা দেখতে পারি যে Gasly improve করছে P10, and that is what we were expecting from Gasly, because he had a good run in first two races. So the Lindblad on the run, Lindblad couldn't improve first sector, so Liam Lawson improves 31.0. So Bortoleto, Gasly, Hatcher, Lawson, সবাই 131.0. So they're just into the 130s. And last time যেটা আমরা দেখতে পাই 2025 সিজনে কিন্তু pole position lap ছিল 126 point something, I don't know, but they're still lacking 3 seconds behind. The Mercedes are lacking 3 seconds behind. So interesting fact, the Racing Bulls are actually tied to Red Bull in the Constructors Championship. So they both have the same points. I don't know how many points, but same points. So they shop almost all cars in out. Their Mercedes in the pits. They don't need more data. They don't need more lap time. They had a good run. One of the great run, I'd say. তো তারা ভালো ইমপ্রুভ করছে, তারপরে অ্যান্টনলি পিট আউট করতেছে মেবি, ওয়েল আর কোনো ল্যাপ টাইম হবে না, আর কোনো ল্যাপস হবে না, মেবি দে উইল ডু প্র্যাকটিস স্টার্ট, দ্যাটস অল। সো যাই হোক, বাট এই মুহূর্তে আর কেউ ইমপ্রুভ করতে পারবে না, বিকজ ইট ইজ ওভার। Japanese Grand Prix, FP3, checkered flag, and everyone will complete their lap times and come over to the front to get a start, practice start. So that is it, guys. FP3 concluded. Antonelli in P1, then comes Russell and Charles Leclerc in P3. So let's see what happens in the qualifying. I'm excited for the qualifying because অনেকেই পিছায় থাকতে পারে, অনেকেই হচ্ছে মার্সিডিজ থেকে অনেক পিছায় থাকতে পারে, বাট আবার ম্যাকলারেন আর ফেরারির সেই ক্যাপাবিলিটিটা আছে to challenge Mercedes. So let's see what happens. আর কোয়ালিফাইং আমরা দেখতে পারবো যে অ্যাকচুয়ালি ফাস্টেস্ট ল্যাপ কত হয়, 129.3 হবে নাকি আর একটু কম হবে নাকি একটু বেশি হবে। So let's see what happens, and race day comes tomorrow. Who knows what will happen? I'm very excited to see the race tomorrow. Let's see.
Hopefully, the McLarens can finish the race tomorrow and actually get a podium place, maybe. And we hope the Red Bull actually catches up. And Audi is actually doing good. Maybe they could get some points in, maybe a podium as well. Fancying a podium would be good if the Ferraris or McLarens lack. So, yeah, I hope that is the end of free practice 3. I'll see you guys in 2 hours. About in 2.5 hours. Or probably going to try 10-15 আগে stream start করা, so hopefully so that is it, the end of free practice 1. Thank you everyone for watching. We'll see you in 2.5 hours for the qualifying of Suzuka Grand Prix, Japanese Grand Prix 2026.